Good morning, four of you. This is yesterday's session, ma'am. We are done with the radiology, right? X-rays done. కదా X-rays అయిపోయాయి అనుకుంటా. Yes. X-rays to code the X-rays కోడ్ చేయాలంటే ఏమి చూడాలి చెప్పండి. Anatomical site as well as number of views చూడాలి. Anatomical site చూడాలి as well as number of views చూడాలి. Okay, number of views. Okay, commentate code చేయాలి. If the number of views which are not present on the book లో number of views లేకపోతే we have to use book లో in the book the whatever the views mentioned in the one view ఇచ్చాడు. Two views is a one view in the physician perform only one view. In this case, what we need to do? Modifier 52. What is the modifier 52? Reduced service. The modifier 52 is nothing but reduced service. The modifier 52 is nothing but reduced service. We have to use a reduced service modifier. Send the position market to us now. Reduce one. Next, for the physician perform interpretation and report only. In this case, which modifier we need to use? Interpretation and report మాత్రమే చేశారు. Modifier 26 professional component. Okay, then today I'm going to discuss with the CT, MRA, and CTA, MRA, and MRI. What is CT? CT is nothing but computer tomography, commonly called as CT scan. Commonly called as what? The CT scan. It is a using of combination of X-rays and computer technology to see the images inside the body. To see the images inside the body. CT helps to detect the images of bones, muscles, fat, organs, and blood vessels. What is the CT helps in detect the images of what? Bones, muscles, fat, organs, and blood vessels. It is a using of combination of X-rays as well as computer technology to see the images inside the body is called as CT scan. Okay, more detail. As compared with the X-ray, the CT scan will give you the more detailed information. Example, abdominal of nephrolithiasis, which means stones in the kidney. Okay, the size of the stone was can be viewed by the CT scan. Size of the stone can be saw by the CT scan. CT scan లో size of the stone కూడా కనిపిస్తుంది. Okay, with the CT scan we can analyze the size of the stone also. Next one, CTA. What is in the CTA? Anyone? Computer tomographic angiography. Computer CTA అంటే ఏంటి? Computer tomography angiography. Angiography is called as CTA. CTA is nothing but computer tomographic angiography. Angio అంటే ఏంటి? Blood vessels. Okay, the visual examination of blood vessels. That is called CTA. Next one, MRI. MRI is nothing but magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging is called as MRI. Okay, these are the use of strong magnetic fields, radio waves to reduce the detailed images, to produce the detailed images of organs, soft tissues, and bones. In this case, in the magnetic resonance imaging law, there is no usage of light waves. Light waves అనేవి యూజ్ చేయరు. They won't use the light waves. They only use the magnetic fields or radio waves. Magnetic fields and radio waves to produce the detailed images of organs, soft tissues, and bones are called MRI. Magnetic electromagnetic waves use చేసి they produce the detailed images.
Next one, these are non-invasive medical tests. Non-invasive means the light won't enter inside our body. They create images by using large magnetic and radio waves. Example, MRI of brain. Next, MRA. MRI కాదు ఇది MRA. What is mean by MRA? Magnetic resonance angiography or angiogram. A record or image of blood vessels of the blood vessel through the MR, magnetic resonance. Graphy, process of recording. Record is a image. Angio means blood vessel. This procedure used to see the blood vessels and blood flow. Which procedure? MRA. MRA. Used in the condition of atherosclerosis or thrombosis. What is atherosclerosis? అథెరో అంటే ఏంటి? ఫ్యాట్. Fat. Arteries లో ఏంది? Fat. Athero is a fat or artery. Sclerosis. What is mean by sclerosis? Hardening. The hardening of the arteries through the fat with the accumulation of fat. Or next, thrombosis. What is mean by thrombosis, ma'am? Thrombo అంటే ఏంటి? Blood clot. The formation of blood clot is called as thrombosis. Atherosclerosis and thrombosis. In the condition of atherosclerosis and thrombosis, physician uses the this imaging technology. What are the imaging technology? CTA and MRA. Atherosclerosis and thrombosis లో CTA and MRA చేస్తారు. అండ్ MRI and CT డీటెయిల్ ఇమేజెస్ కోసం చేస్తారు. బాడీలో ఉన్న డీటెయిల్ ఇమేజెస్ కోసం సిటీ అండ్ ఎంఆర్ఐ తీశారు. టు డిటెక్ట్ ద టు కోడ్ సిటీ ఎంఆర్ఐ ఎంఆర్ఐ సిటీఏ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు సీ అనటామికల్ సైట్. ఏం చూడాలి? వి నీడ్ టు సీ ద అనటామికల్ సైట్ చూసుకోవాలి. దెన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. What is the purpose of procedure? It may be diagnostic or surgical. First diagnostic procedure లేదంటే surgical procedure చూసుకోవాలి. తర్వాత విత్ కాంట్రాస్ట్ ఆర్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, వితౌట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్, విత్ కాంట్రాస్ట్ ఆర్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, వితౌట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ చూసుకోవాలి. విత్ కాంట్రాస్ట్, వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, వితౌట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ చూసుకోవాలి. Then we have to see the contrast material. What is meant by contrast material? Contrast material is a dye or chemical which is used to get the clear visualization of internal parts of images. What is meant by contrast material? Contrast material అంటే ఏంటి? It is nothing but dye or కెమికల్. కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డై ఆర్ కెమికల్. దేనికి ఇది? ఈ ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ కానీ లేదంటే ఎంఆర్ఏ కానీ ఇచ్చే ముందు దే గివ్ ద దిస్ డై ఆర్ కెమికల్. ఈ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇస్తారు. ఈ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? విల్ గెట్ ద డీటెయిల్డ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి. విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ పార్ట్ డీటెయిల్ గా చూడొచ్చు. దిస్ క్లియర్ ఇమేజెస్ ఆర్ డీటెయిల్డ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి. Okay, internal organs, that is called as contrast material. It is a dye or chemical. It's a dye or chemical. Next one, note, if the contrast material is given oral or rectal. Oral and through mouth. Rectal and through anus or rectum. Okay, so the contrast material, if the contrast material is given oral or rectal, then the contrast, then it is considered as without contrast material. ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ అనేది ఓరల్ కానీ లెక్టల్ గా కానీ ఇస్తే వి షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ గివెన్ బై. Contrast material given by intravascular. What is intravascular? Through the arteries and veins. Through the arteries and veins. Next one, intrathecal. Through spine. Thecal and through spine. Intra-articular. Articular and through joints. Articular is nothing but joints. Considered as with contrast material. Ela considered chesaru? We consider them as with contrast material. Intravascular, intrathecal, intra-articular considered as with contrast material. అదే కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ కనుక ఓరల్ ఆర్ రెక్టల్ గా ఇచ్చారు. The contrast material was given by oral or rectal. It is, we should consider it as, ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. అదే కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇంట్రావాస్కులర్, ఇంట్రాథికల్, ఇంట్రా-ఆర్టికులర్ గా ఇస్తే we should consider it as with contrast material. What is meant by contrast material? Contrast material is nothing but it is a dye or chemical which is used to get the clear images or clear visualization of internal body organs is called as contrast material. Please read 71250.
It is a without contrast material. 71260. No, correct. There is a dot with contrast material. 71270. అంటే ఫస్ట్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ చేశాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ లో కరెక్ట్ గా ఇమేజ్ రాలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? హీస్ డన్ విత్ ద అగైన్ ఫస్ట్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ చేశారు నా ఇమేజ్ కరెక్ట్ గా రాలేదు. అందుకని మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు వీడికి? ఫాలోడ్ బై contrast method. Followed by contrast method. If the both CT and CTA performed on the same patient, with add the modifier 59 for the CTA. CT కానీ CTA కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ యాంజియోగ్రఫీ రెండు చేశారు అంటే మోడిఫైర్ 59 యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మోడిఫైర్ 59? 59 డిస్టింక్ట్ ప్రొసీజరల్ సర్వీసెస్. ఇది వేరే సర్వీస్, ఇది వేరే సర్వీస్ అని డిస్టింక్ట్ చేస్తుంది. Example, physician perform computer tomography, thorax diagnostic, contrast material, and also perform CTA. CTA ki 59 ఇవ్వాలి. Physician perform MRI of chest without contrast material and MRI with contrast material. Sir, 59 modifier ఇచ్చుకోవాలి. Let's see on the book. Please read this. 71260. Materials. Next 71270. Computer tomography. Further section. Next 71271. Computer tomography of thorax for the low dose for దేనికి ఇది? లంగ్ క్యాన్సర్. దేనికి అది? లంగ్ క్యాన్సర్ కి. 71275. సిటీ. ఇదేంటి? సిటీ ఇదేంటి? సిటీ ఓన్లీ సిటీ. బట్ దిస్ ఇస్ అ సిటిఏ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ యాంజియోగ్రఫీ ఆఫ్ చెస్ట్ నాన్ కాన్వెంట్ విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇంక్లూడింగ్ నాన్ కాంట్రాస్ట్ పర్ఫార్మ్. నెక్స్ట్ 71550. హిలియర్ అండ్ it is a MRI of what? Chest. MRI of chest. Next 71551. Magnetic resonance of imaging of chest with contrast material. Magnetic imaging of chest without contrast material followed by with contrast material further sequence. ఇదేంటి చెప్పండి? 471355. MRA. MRA of chest. Next, radiological examination of spine. First, radiological examination also called as X-ray అంటాం. X-ray తర్వాత first after the X-ray, good morning. After X-ray we have CT ఉంటుంది. X-rays అన్ని అయిపోయిన తర్వాత CT. చదవండి. 72126 cervical spine. 72127 further section. Actually, this is a contrast material. Heading ki velte in the radiology heading ki velte in this heading, if you have the hard copies, please highlight here. The contrast material administered through ఎలా? Intravascular, intraarticular and intrathecal. What is intravascular? Intravascular అంటే ఏంటి? Through blood vessels. Intraarticular అంటే through
జాయింట్. ఇంట్రాథికల్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ త్రూ స్పైన్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ హియర్, ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోండి. డోస్ నాట్ ఎలా ఇస్తే కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ తీసుకోవాలి మనం. ఓరల్ అండ్ రెక్టల్. ఓరల్ అండ్ రెక్టల్ గా ద్వారా కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇచ్చినా సరే వి హావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ as వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ గానే తీసుకోవాలి. విత్ కాంట్రాస్ట్ డోస్ నాట్ క్వాలిఫై as విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ లెక్క క్వాలిఫై కాదు. యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ as ఎలా వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మ్యామ్? అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ మీన్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్? కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? విచ్ ప్రొవైడ్ ద ఇమేజ్. yes, వెరీ గుడ్. సేమ్ అంతే, ఇంకా ఇవన్నీ అంతే. కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ లంబార్ స్పైన్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్, విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్, వితౌట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. ఇదేంటి? ఎంఆర్ఐ ఆఫ్ స్పైనల్ కెనాల్ ఫర్ ద కంటెంట్ సర్వైకల్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్, విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఫాలోడ్ బై. నెక్స్ట్ ఇదేంటి చెప్పండి? ఎంఆర్ఐ ఆఫ్ స్పైనల్ కెనాల్ విత్ అండ్ కంటెంట్స్ థొరాసిక్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. ఇదేంటి? ఎంఆర్ఐ ఆఫ్ స్పైనల్ కెనాల్ విత్ కంటెంట్స్, ఇది లంబార్ రీజన్ లో. MRI of the spinal canal and contents without contrast material followed by with contrast further sequence cervical thoracic lumbar. ఇదేంటి చెప్పండి? 72159. ఇట్ ఇస్ ఎంఆర్ఏ. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ రేడియాలజీ చూసామంటే ఎక్స్రేస్ తీస్తున్నాడు. ఎక్స్రేస్ అయితే ఏం చూడాలి ఫస్ట్ మనం? అనటామికల్ సైట్ యాజ్ వెల్ as నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ చూస్ చేసుకోవాలి. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ సిటీ, సిటీఏ, ఎంఆర్ఐ, ఎంఆర్ఏ అయితే ఫస్ట్ సిటీయా, సిటీఏనా, ఎంఆర్ఐ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ వి నీడ్ టు సి కాంట్రాస్ట్. ఓకే. అనటామికల్ సైట్ చూడాలి. అనటామికల్ సైట్ తర్వాత డయాగ్నోస్టిక్ సర్జికల్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హావ్ టు సీ ద కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్, విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్, వితౌట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ వి నీడ్ టు సీ ఇఫ్ ద కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఇంకా ఓరల్ గా కానీ రెక్టల్ గా కానీ ఇచ్చాడు అని చెప్తే we should without contrast తీసుకోవాలి. We should take without contrast. Next, first 72170 radiological examination of pelvis, 1 or 2 views, complete minimum of 3 views. Next, X-ray అయిపోగానే CTA వచ్చింది. CTA కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ యాంజియోగ్రఫీ ఆఫ్ పెల్విస్ విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ విత్ నాన్ ఎండల్జ్. నెక్స్ట్ CTA తర్వాత కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ పెల్విస్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్. అది విత్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ అయితే 72194 without contrast material followed by contrast material for the further reaction. ఇది CT కి. Then followed by after CT then followed by next time ఉంటుంది 72195 MRI of pelvis without magnetic image contrast material, with contrast material followed by contrast material followed by without further sequence. MRI తర్వాత MRA. Next, radiological examination of sacroiliac joints, sacrum and coccyx. Okay, sacroiliac joint. Okay, where the sacroiliac joint is present? Anyone? Do you know? Vertebral column లో sacrum and ఏడుంటాయి? Sacrum and ilium. Myelography, spinal canal, or the of radiological supervision. Sacrum vertebral column is divided into cervical, thoracic, lumbar, and sacrum and coccyx. Okay, 72265 myelography of lumbosacral, visual examination, discography, the disc where the disc is present between the two vertebral segments. Next, X-ray of clavicle. What is clavicle? Clavicle అంటే ఏంటి? It is an collarbone. Clavicle is an collarbone. Okay, X-ray of shoulder. X-ray na MRI CT చూసుకోవాలి. We have to quote radiological examination of wrist, radiological examination of hand, X-ray of hand, upper extremity CT.
CT of upper extremity without contrast material, with contrast material, without followed by with contrast material. 73206. Computer tomography of CT, computer tomography angiography. What is this? CTA. ఏంటిది CTA. This was an CTA. Just 74 వచ్చేసి ఈరోజు చూసాను ఆఫీసర్లు. స్టార్టింగ్ అడుగుతున్నారు మాత్రం చాలా ట్రై నేను ట్రై చేస్తున్నాను నాకు కాల్ చెప్తుంది మ్యామ్ సెట్ చేస్తుంది సరే సరే సార్ ఒక పేపర్స్ ఇచ్చారు ఈ మొత్తం లేదు సార్ మంచిగా ఒకసారి వేరే వాటిలో కన్వర్ట్ కాదు ఎందుకు పీడిఎఫ్ ప్రింట్ తీయమనండి ప్రింట్ తీపియాలి 500 తీపించినావు మేడం నేను చెప్తాను అసలు వాటిలో కన్వర్ట్ చేసి చిన్న ట్రై చేస్తుంది కన్వర్ట్ కాదని చెప్తే డైరెక్ట్ గా తీసేయమని చేయండి సిటిఆర్ ఎంఆర్ఐ చూసుకోవాలి సిటి వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 73206 కంప్యూటర్ టోమోగ్రాఫిక్ యాంజియోగ్రఫీ ఓకే ఎంఆర్ఐ చూసుకొని వి హావ్ టు కోడ్ విత్ కాంట్రాస్ట్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ అని చూసుకొని అండ్ రేడియాలజీ కోడ్ చేసేది ఉంటుంది సేమ్ అంత రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫుట్ సిటిఏ ఎంఆర్ఐ రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అబ్డోమెన్ రేడియాలజికల్ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ అబ్డోమెన్ సిటీ ఆఫ్ అబ్డోమెన్ వాటి కన్వర్ట్ కాదు అని చెప్పండి అది వాటి పీడిఎఫ్ తీసేయమని చెప్పండి ఓకే ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఆర్ దిస్ అబౌట్ ద సిటీ ఎంఆర్ఐ అని చూసుకోవాలి వి హావ్ టు కోడ్ సిటీ ఎంఆర్ఐ అని చూసుకోవాలి కోడ్ చేసేయాలి ఎంటైర్ రేడియాలజీ సిరీస్ రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ computer tomography of colonography. Colon. What is colon? Is a part of large intestine. Urography. Okay. Urography intravenous or KUB. What is mean by KUB? Anyone? KUB అంటే తెలుసా కిడ్నీస్ యూరేటర్స్ అండ్ బి అంటే ఏంటి బ్లాడర్ కిడ్నీస్ అండ్ యూరిటర్స్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ని విజువల్ గా ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే దీన్ని పైలోగ్రఫీ ఆర్ యూరోగ్రఫీ అంటారు ఓకే రెట్రోగ్రఫీ యూరోగ్రఫీ అంటిగ్రేట్ రేడియాలజికల్ సూపర్విజన్ సిస్టోగ్రఫీ what is సిస్టోగ్రఫీ visual examination or record or image of urinary bladder cystography record or imaging of urinary bladder or radiological examination of renal cyst, slurry transfemoral percutaneous placement of enterocytosis tube, radiological enter small intestine, dilation of ureter or urethra, relation, gynecological MRI of fetal and including placental. Next, after MRI, you will have the heart cervical catheterization of fallopian tube, radiological supervision, and fallopian tube ఎక్కడ ఉంటుంది is a part of female reproductive system trans cervical through the cervix నుంచి క్యాథెటర్ పంపించి ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాడు ఫర్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి పంపిస్తున్నాడా ఫర్ ద రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకసారి నీ దగ్గర ఉన్న పీడిఎఫ్స్ radiological examination and supervision. Next, heart cardiac images 75557 cardiac magnetic resonance imaging. Okay, heart MRI for the morphology shape and shape study of shape and function without contrast material. Heart ke MRI తీసుకున్నా MRI of the heart for the study of shape as well as study of shape of the heart MRI. With stress test imaging, MRI after imaging of morphology of function study and functions కోసం without contrast material, without followed by with contrast material. CT అది MRI of heart, ఇది CT of heart. Okay, vascular aortic or arteries,
Iotography. What is meant by iotography? Process of recording or record of iota. Ekkada thoracic aorta. The aorta was two types, thoracic and abdominal aorta. Iotography of those abdominal aorta. Iotography for the abdominal aorta. CTA, computer tomographic angiography, abdominal aorta. Angiography of spinal, selective radiological supervision and interpretation. ఏంటి angiography, visual examination of what? Blood vessels or record or image of blood vessels. The process of recording or recording of blood vessels, images of blood vessels of the spinal cord, spinal blood vessels. Next, angiography of adrenal gland, pelvic. We have to see and we have to code. Pulmonary అంటే lungs, pulmonary. లంగ్ దగ్గర ఉండే ఆర్టరీస్ ని, బ్లడ్ వెజల్స్ ని, పల్మనరీ. యాంజియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే what are extremities? హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. ఓకే, లింఫాంజియోగ్రఫీ, లింఫ్ వెజల్స్ ని, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ లింఫ్ వెజల్స్ ని, ఎక్స్ట్రిమిటీ ఓన్లీ. ఓకే, వీన్స్ అండ్ లింఫాటిక్స్ లో లింఫ్ వెజల్స్ ని, లింఫాంజియోగ్రఫీ. స్ప్లీనోటోగ్రఫీ, వీనోగ్రఫీ, వీన్స్ ని, process of visual examination of veins or record or imaging of veins ని visual examination చేయటం. ఇలా catheter పంపించి కూడా చేస్తారు కొన్నిసార్లు. వీనోగ్రఫీ, అడ్రినల్, యూనిలేటరల్, సెలెక్టివ్. మీకు 30,000 చెప్పేటప్పుడు సెలెక్టివ్ క్యాథటరైజేషన్, నాన్ సెలెక్టివ్ క్యాథటరైజేషన్ అని చెప్పాను. ఇఫ్ ద వీన్స్ లో పంపించేటప్పుడు అయితే సుపీరియర్ వెనా కావా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా కావాలో క్యాథటర్ పంపిస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ సెలెక్టివ్ క్యాథటరైజేషన్. నాన్ సెలెక్టివ్ అలా కాదని ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, బియాండ్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది వీన్స్ కి అయితే. బియాండ్ ద థర్డ్ ఆర్డర్ ఆర్టరీస్ కి ఉంటుంది. ఆర్టరీస్ అయితే థొరాసిక్ అయోటా అండ్ అబ్డామినల్ అయోటా. అయోటా నుంచి ఏమొస్తాయి? ఏమొచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్టరీ, సెకండ్ ఆర్డర్ ఆర్టరీస్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఆర్టరీస్. క్యాథటర్ కింద ఆర్డర్ లో ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ లో పంపిస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ క్యాథటరైజేషన్? సెలెక్టివ్ క్యాథటరైజేషన్. అదే థొరాసిక్ అయోటా, అబ్డామినల్ అయోటా క్యాథటర్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ సెలెక్టివ్ క్యాథటరైజేషన్. ఓకే, చూడాలి. లైక్ వీ హావ్ టు కోడ్ ట్రాన్స్ క్యాథటర్ ప్రొసీజర్, ప్యాథ్ క్యాథటర్స్ ఎలా పంపిస్తున్నాడు అని చూసుకొని నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వాజ్ అల్ట్రాసౌండ్. ఫ్లూరోస్కోపిక్ ఉంటుంది. అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్లూరోస్కోప్, బిఫోర్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్లూరోస్కోపిక్ ఉంటుంది. ఫ్లూరోస్కోపిక్ సెపరేట్ ప్రొసీజర్ అప్ టు 1 hour అదర్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ టైం. ఓకే, డు నాట్ రిపోర్ట్ 7600. దేనితో రిపోర్ట్ చేయకూడదు? 7600 we should not report recorded with 33,274, 33,275, 33,957. వీటి వెయిట్ తోటి ఈ కోడ్ ఇవ్వకూడదు. ఈ కోడ్ అనేది ఇవ్వకూడదు. దిస్ ఇస్ అన్ రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సర్జికల్ స్పెసిమన్. చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ, లిమిటెడ్ లోకలైజ్డ్ ఫాలో అప్, ఎంఆర్ఐ, ఎంఆర్ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. అది ఫ్లూరోస్కోపీ గైడెన్స్ వస్తే ఫ్లూరోస్కోపీ గైడెన్స్ కోడ్ చేసేసుకోవాలి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హావ్ టు సీ డయాగ్నోస్టిక్ అల్ట్రాసౌండ్ చూసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అల్ట్రాసౌండ్? Ultrasound is also radiological procedure. It is also radiological procedure. Ultrasound is a type of diagnostic procedure which is used to visualize the abdomen and anatomical structures inside the body. Majorly the abdomen. ఎప్పుడైనా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తారు. ద అల్ట్రాసౌండ్ ద మదర్ కూడా బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తారు. అల్ట్రాసౌండ్ అబ్స్ట్రక్టికల్ అంటారు. కిడ్నీ స్టోన్స్ కి చేస్తారు. యాంజియోగ్రఫిక్ కూడా చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అల్ట్రాసౌండ్. ఓకే, టు కోడ్ అల్ట్రాసౌండ్ చూసుకోవాలి. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ చెస్ట్, రియల్ టైమ్ విత్ ఇమేజ్ డాక్యుమెంటేషన్. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్, యూనిలేటరల్ బ్రెస్ట్.
ఓకే, అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ దేనికి చేస్తున్నాడు? బ్రెస్ట్ కి. యూనిలేటరల్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ యాక్సిలే వెన్ పర్ఫార్మ్డ్ కంప్లీట్. 76642 76642 ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఫర్ లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ లిమిటెడ్. ఇది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 76641 కి 76642 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మ్యామ్? అది కంప్లీట్ అండ్ ఇది లిమిటెడ్. బ్రెస్ట్ బోత్ ఆర్ బ్రెస్ట్ ఓన్లీ, బట్ వన్ కంప్లీట్ అండ్ వన్ లిమిటెడ్. వన్ ఈస్ లిమిటెడ్. చూడండి, కంప్లీట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, లిమిటెడ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ 76641 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఏంటిది? ఆల్ 4 quadrants ఆఫ్ బ్రెస్ట్. చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ బ్రెస్ట్ అయితే బ్రెస్ట్ ని 4 quadrants గా డివైడ్ చేస్తారు. 1 2 3 4. ఈ 4 quadrants ని, సింగిల్ బ్రెస్ట్ లో 4 quadrants ని చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంప్లీట్. దట్స్ కాల్డ్ as కంప్లీట్. అలా కాదని ఫిజిషియన్ ఆఫ్ చేశాడు, 1 quadrant చేశాడు అని చెప్తే, 1 quadrant చేశాడు అని చెప్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as, we have to take it as ఎలా తీసుకోవాలి? లిమిటెడ్ గా తీసుకోవాలి. లిమిటెడ్. ఓకే, కంప్లీట్ గా లిమిటెడ్ గా చూసుకొని కోట్ చేసేది ఉంటుంది. ఓన్లీ ఒక బ్రెస్ట్ కి సింగిల్ టైమే కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఏ కంప్లీట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ అండ్ రెట్రోపెరిటోనియం. రెట్రోపెరిటోనియం విచ్ ఇంక్లూడ్స్ కిడ్నీస్ కూడా. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ రియల్ టైమ్ విత్ ఇమేజ్ డాక్యుమెంటేషన్ కంప్లీట్. ఏంటిది? కంప్లీట్. 76705 ఏంటి చెప్పండి? అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ limited. It is for limited. Limited. 76706 ultrasound of abdomen, aorta, real time documentation, screening study, and abdominal aorta and abdominal aortic aneurysm. Aneurysm is nothing but ఎవరికైనా తెలుసా? What is mean by aneurysm? Abdominal aorta bulge అయింది. The abdominal, the AAA, abdominal aortic aneurysm అంటారు. Abdominal, when there is an abdominal aorta bulge అయినప్పుడు the physician doing the ultrasound of the abdominal aorta bulge కి చేస్తే we have to use that code. Ultrasound of retroperitoneal, renal or aorta or nodes, real time documentation complete. 76775 limited. 76775 limited. ఎలా తెలుసుకోవాలి? అబ్డామినల్ అండ్ రెట్రోపెరిటోనియం అల్ట్రాసౌండ్ లో కంప్లీట్ ఏముంటాయి, కంప్లీట్ ఏముంటాయి అండ్ లిమిటెడ్ ఏముంటాయి చూసాం. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ 76 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏమేమి ఆర్గన్స్ చెప్పండి? లివర్. కంప్లీట్ కి ఏమేమి ఉండాలి? లివర్, గల్ బ్లాడర్, కామన్ బైల్, pancreas, spleen, kidneys, and upper abdominal aorta and inferior vena cava, including inner demonstration of the abnormal. ఇలా ఏది కూడా లేకపోతే, ఏదైనా లేకపోతే we have to consider it as limited. అన్ని ఉంటే కంప్లీట్. ఏదైనా మిస్ అయితే we have to take it as లిమిటెడ్. సింగిల్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ ఏదైనా సింగిల్ ఆర్గన్ కానీ క్వాడ్రంట్ కానీ ఫాలో అప్ కోసం వస్తాయి. ఏ కంప్లీట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ రెట్రోపెరిటోనియం. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ రెట్రోపెరిటోనియం ఇంక్లూడ్స్ ఏమేమి ఉండాలి చెప్పండి? కిడ్నీస్, కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ ఆరిజిన్స్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా కావా, ఇంక్లూడింగ్ ఎనీ డెమోన్స్ట్రేటర్. దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి లేకపోతే ఓన్లీ కిడ్నీస్ limited. We consider ultrasound of retroperitoneum limited. Retroperitoneum limited. Next, ultrasound of obstetrical. Obstetrical and what is mean by obstetrical? She's a pregnant woman. Obstetrical and ultrasound of pregnant woman. Ultrasound of pregnant woman. Please read 76801. Less than first trimester and any days less than 14 weeks. Transabdominal and through the abdomen, singular first gestation. For the each additional gestation we have to use what is the add-on code? 76802. Please read 76805, ma'am. Single or greater than 14 weeks or 0 days, transabdominal approach, single or first gestation. Okay, 76802. 76810.
each additional gestation. What is the difference between 76801 and 805? Difference చెప్పండి 801 కి 805. Yes, ఇదేంటి less than 14 weeks, which means first trimester లో. అలా కాదని సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో చేస్తే you have to use 76805 after the ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ఏంటిది ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. నెక్స్ట్ 86811 అల్ట్రాసౌండ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్ ఇమేజ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫీటల్ అండ్ మెటర్నల్ ఎవల్యూషన్ ప్లస్ డీటెయిల్డ్ ఫీటల్ అనటామికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, దాంతో పాటు ఫీటల్ అండ్ మెటర్నల్ ఎవల్యూషన్ చేసి డీటెయిల్డ్ ఫీటల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నాడు. ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ అప్రోచ్ సింగిల్ ఆర్ ఫస్ట్ జెస్టేషన్. డీటెయిల్ గా ఫీటల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి అనటామికల్ స్ట్రక్చర్ హ్యాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హార్ట్ ఎలా ఉంది అని అనటామికల్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే హావ్ టు యూజ్ 76811. Next 76813 ultrasound pregnant uterus real time documentation with the first gestation. దేనికి ఇది fetal Mitchell translucency. What is it? Fetal Mitchell translucency measurement, trans abdominal transvaginal approach, single or first gestation. Mitchell translucency. What is meant by Mitchell translucency? అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ద అబ్డామెన్ చూసేటప్పుడు చూసుకోవాలి. లివర్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాపెరిటోనియం చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ఫీమేల్ మేల్ పెల్విస్ కాదు, అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టికల్ ఫీమేల్ పెల్విస్ అబ్స్ట్రక్టర్. ప్రెగ్నెంట్ కాస్ అప్రోచ్ చూడాలి. తర్వాత లెస్ దెన్ 14 వీక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 14 వీక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ చూడాలి. కంప్లీట్ ఆర్ లిమిటెడ్ చూసుకోవాలి. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ ఫీటల్ గట్ 76801 802 ఇది లెస్ దెన్ 14 వీక్స్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14 వీక్స్ అయితే ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 76811 అల్ట్రాసౌండ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ ఫీటల్ ఎవల్యూషన్ ప్లస్ డీటెయిల్ ఫీటల్ అనటామికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే వి హావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్. దెన్ ఫాలోడ్ బై 76813 చదవండి మ్యామ్. Single or first gestation. For the each additional gestation, 76814. What is nuchal translucency? Nuchal translucency అంటే చదవండి. Nuchal translucency is a fluid pellet space present between the back of the fetal skin measured by ultrasound in between the 11 to 14 weeks. Increased nuchal translucency indicates the fetal chromosomal and chromosomal abnormalities. ఇక్కడ బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ దగ్గర ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ద ఇంక్రీజ్డ్ నిచువల్ ట్రాన్స్లెన్సీ ఫ్లూయిడ్ వాజ్ ఏ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వాట్? ఇండికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ ఆర్ నాన్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్. కాబట్టి ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంది అని అర్థం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద నిచువల్ ట్రాన్స్లెన్సీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నిచువల్ ట్రాన్స్లెన్సీ అర్థమైందా? బ్యాక్ ఆఫ్ ద నెక్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ కాజెస్ ద క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ. ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంటేషన్ లిమిటెడ్. ఏంటిది? లిమిటెడ్. ఇదేంటి? లిమిటెడ్ కి వన్ ఆర్ మోర్ ఫీటస్. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అప్. ఫాలో అప్ అంటే షీఈస్ కమింగ్ ఫర్ ఫాలో అప్ అంటే ఏంటి? సెకండ్ టైం వస్తుంది. రీవాస్కులేషన్ మెజరింగ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ amniotic వాల్యూమ్ రివాల్వ్ సస్పెక్టెడ్ కన్ఫర్మ్. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇదేంటి? ట్రాన్స్ వేజైనల్. ఇవన్నీ మనం చూసినవన్నీ ఇదేంటి? ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ అంటే త్రూ ద అబ్డామినల్. ఇది ఎక్కడికి ఎలా చేస్తున్నారు? దిస్ వాస్ పర్ఫార్మింగ్ త్రూ ద వెజైనా. ఓకే, ఎప్పుడైనా అల్ట్రాసౌండ్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు అర్థం కాలేదు, గో ఫ్రమ్ హియర్. 76801 and 802 include determination of number of gestational sacs and fetuses. Gestational sacs and fetuses identify చేస్తారు. Gestational sac fetal measurement appropriate to the gestation younger than 14 weeks to 0 weeks. And survey of the visible fetal placental and anatomical structure, qualitative assessment of amniotic fluid volume, gestational sacs shape, examination of maternal and uterus adnexa. 7805 and 8010 daga include determination of number of fetal amniotic chronic sac, measuring of gestational age older than 14 weeks. 14 weeks I think we have to use this code. And anatomy of 4-chamber heart, umbilical cord insertion site, place and location, and amniotic fluid assessment. 8182 దేనికి include the elements of plus ఈ include అయి వీటితో పాటు ప్లస్ detailed anatomical evaluation of fetal and brain ventricular phase, heart flow, heart outflow and tracts and chest anatomy.
ఇవన్నీ చూసుకొని కూర్చోండి దేనికి వస్తుంది 817 దాకా. 817 fetal biopsies, then followed by ultrasound of non-obstructical. Non-obstructical అంటే is not, he or she is not as a, she is not a non-obstructical అంటే she is not pregnant woman. She is not pregnant woman. Pregnant woman. గుర్తుపెట్టుకోండి. నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ కోడ్ చేస్తున్నామంటే నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ అల్ట్రాసౌండ్ నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ అంటే ఓన్లీ 76856 and 76857. These codes are used for both male and female. Male and female. This 75856 and 75857 అనేది both male and female కి యూజ్ అవుతుంది నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ కి. చూడండి 75856 అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ పెల్విక్ నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంటేషన్ విత్ కంప్లీట్. ఇదేంటి అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ పెల్విస్ విత్ రియల్ టైమ్ నాన్ అబ్స్ట్రక్టికల్ విత్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇదేంటి లిమిటెడ్ ఆర్ ఫాలో అప్. ఇక్కడ చదవండి ప్లీజ్ రీడ్ హియర్. Code 76856 includes complete evaluation of female pelvic MRT. Elements of this examination include description of measurement of ఏంటేంటి uterus, adnexal structures, measurement of endometrium. What is endometrium? Endometrium అంటే ఏంటో గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద uterus. హార్ట్ కాదు మేము, కార్డియం అంటే హార్ట్, మెట్రియం ఐఎమ్ టెలింగ్. Metrium is the uterus. It is the inner, the outer epimetrium, epi or perimetrium, middle myometrium, inner endometrium is the layers of the what? Layers of what? Uterus. Layers of the uterus. Okay, next measurement of bladder and the description of any pelvic pathology. Okay, ఇవన్నీ దేనికి? ఫీమేల్. ఏమేమి ఉంటాయి? ఫీమేల్ యూటరస్ ఉంటుంది, అడ్నెక్షల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం ఉంటుంది, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బ్లాడర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ పెల్విక్ పాథాలజీ ఉంటే ఇది ఫీమేల్ కి. ఇవన్నీ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఇవన్నీ ఉంటే హావ్ టు టేక్ 876856 కంప్లీట్. అదే ఏదైనా మిస్ అయితే హావ్ టు టేక్ ఇట్ as లిమిటెడ్ గా తీసుకోవాలి. ఇది ఫీమేల్ కి. ఇక్కడ చదవండి, ద కోడ్ 76856 is also a complete evaluation of male pelvis. Element of the examination include evaluation of measurement of urinary bladder, prostate and seminal vesicles, or the extent to the visualized transabdominal any pelvic pathology. Male pelvis kaithe emem undali? Urinary bladder, prostate and seminal vesicle. Same codes. The same codes was applicable for both male and female. Okay, this is the most important guideline. ఎవరికి తెలియదు, మీరు చదివిన దాకా తెలియదు. అందుకని ఐఎమ్ ఓన్లీ టెలింగ్ యూ. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కి సేమ్ యూజ్ చేస్తాం పెల్విక్ అనాటమీలో. బట్ వీ హావ్ టు గో విత్ ద మేల్ అయితే మేల్ ఆర్గన్స్ చూడండి, ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్, కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్, లిమిటెడ్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ వీ హావ్ టు కోడ్ ఫర్ దేనికి కోడ్ చేయాలి? ఏదైనా లేకపోతే లిమిటెడ్. ఓన్లీ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ మాత్రమే చేశాను అంటే అల్ట్రాసౌండ్ ఏ కోడ్ వచ్చేస్తారు? లిమిటెడ్ 76856. Is it clear, ma'am? Is it clear? This is about the ultrasound both male and female. చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ ఉంటుంది, ద లాస్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ జెనిటాలియా, అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ స్క్రోటమ్. వాట్ ఇస్ స్క్రోటమ్? స్క్రోటమ్ అంటే ఏంటి? A pouch like structure which helps in carrying of testes. Okay, both the testes are present inside the scrotum, which is attached to the pelvic cavity. Next, extremities, ultrasound of extremities, complete joint ultrasound of extremities చూసుకొని focal joints కి or nerves కి ultrasound of the nerves కి, ultrasound of infant hip చూసుకొని డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయండి. అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఎండోమయోకార్డియల్ బయోప్సీ. ఎండోమయోకార్డియం, ఇట్ ఇస్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ వాట్? హార్ట్ మజిల్. ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ మయోకార్డియం అంటారు కదా, దట్స్ వన్. 7684945 అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ విల్లర్ శాంప్లింగ్ ఆర్ సుపీరియర్ రెక్టస్ మజిల్ ఆమ్నియోసెంటసిస్. ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ కోసం అల్ట్రాసౌండ్ పెడుతున్నాడు చూసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ఎండోస్కోపిక్ అల్ట్రాసౌండ్, స్టమక్
అండ్ ఇంటెస్టైన్. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ బోన్ డెన్సిటీ మెజర్మెంట్, బోన్ ఎంత డెన్సిటీ ఎంత ఉంది అని చెప్పడానికి. అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ఎలస్ట్రోగ్రఫీ పారెన్కైమా. Ultrasound of intraoperative thoracic aorta. Next, if it is a fluoroscopic guidance, 768-76001 is a fluoroscopic guidance. If it is performed with the any other procedure, we have to use 777. Do not report beat 30 report cheyoddu. Okay, do not report until you should not code or you should not report. This 76002 we can report. Use ante em cheyali? We can use this add-on code with this all these codes. ఈ అన్ని కోడ్స్ తోటి we can use 77002. 77002. Computer tomography for the needle placement, biopsy, CT, computer tomography for monitoring of parenchymal tissue ablation, therapy crisis, MRI, magnetic resonance imaging of needle placement, MRI imaging of breast, MRI of breast. ఇందాక చూసింది ultrasound. This is one MRI. Breast mammography, MRI of breast without contrast material, unilateral. 77047 కి modifier 50 యాడ్ చేసామా? No, we should not use modifier 50. ఎందుకని? Because it is a bilateral process. MRI. Diagnostic mammography including computer CAD అంటే computer aided detection. CAD is nothing but computer aided detection when performed unilateral. This is a screening mammography అంటాము. Okay, visual examination of breast చేస్తాము. It is a diagnostic procedure. It's called as CAD. If it is a bilateral, we have to use 77006. 77006. Yeah, sure. చెప్పండి. అది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. యా యా ఓకే. నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ mammography, bilateral screening mammography. నెక్స్ట్ బోన్ జాయింట్ స్టడీస్, బోన్ ఏజ్ స్టడీస్. బోన్ ఎంత ఏజ్ ఉంది అని స్టడీ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ బోన్ ఏజ్ స్టడీస్. బోన్ లెంత్ స్టడీస్, రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఆసిస్ సర్వే, బోన్ సర్వే లిమిటెడ్ ఆర్ కంప్లీట్ చూసుకొని కూర్చాలి. యాక్సియల్ అండ్ అపెండికులర్ స్కెల్టల్ ఇస్తే we have to code it as complete. Radiological examination of osseous survey, infant. Yeah, sorry. బోన్ డెన్సిటీ స్టడీ అయితే బోన్ డెన్సిటీ, బోన్ ఏజ్ స్టడీ అయితే బోన్ ఏజ్ స్టడీస్ చూసుకోవాలి. డ్యూయల్ ఎక్స్రే డిఎక్స్ఏ స్టడీ అంటారు. అబ్జర్వేటరీ ఫర్ ద బోన్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ అంటే ద కాల్షియం పర్సంటేజ్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది. బోన్ డెన్సిటీ. అపెండికులర్ స్కెల్టల్ అయితే అపెండికులర్, యాక్సియల్ స్కెల్టల్ బోన్స్ అయితే యాక్సియల్ స్కెల్టల్ బోన్స్ ఇచ్చేయండి. CAD అంటే computer detection angiography, that's called as CAD. Computer angiography detection is called as CAD. Computer aided detection is called as CAD. And this DXA and dual energy X-ray absorptiometry is called as DXA. Radiation oncology, the radiation treatments. This treatment is performed for the maximum cancer patients కి యూజ్ చేస్తారు. In this, yeah, listing for the radiation oncology provided by teletherapy, brachytherapy or the including initial consultation, including treatments planning. దీంట్లో treatment areas చూసుకోవాలి. We have to use the treatment areas. Okay, therapeutic radiological treatment planning. ఏంటిది ట్రీట్మెంట్? సింపుల్. 77262 దేంటి? ఇంటర్మీడియట్. 77263 కాంప్లెక్స్. 77263 కాంప్లెక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ 77280 stimulation aided field setting, simple. 77285 ఇంటర్మీడియట్. కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ కాంప్లెక్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళే డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సింపుల్ అంటే ఏముండాలి చెప్పండి? సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియా. అరే ప్లానింగ్ టూ సెపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇంటర్మీడియట్. బ్లాక్స్ కూడా చూసుకోవాలి. పోర్ట్స్ కానీ బ్లాక్స్ కూడా చూసుకోవాలి. మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ లో ఏముంటుంది? యా, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ చూడండి. అకార్డింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ యూ హావ్ టు కోడ్. మెడికల్ రేడియేషన్ చూస్తే చూసుకొని కోడ్ చేయండి. ట్రీట్మెంట్ డివైజెస్ డిజైన్ అయిపోయి ఏం చూడాలి? రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీలో వీ హావ్ టు సీ సింపులా లేదంటే ఇంటర్మీడియటా లేదంటే కాంప్లెక్సా.
టూ ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ ఇస్తే ఏం తీసుకుంటారు? ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ సింపుల్, కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టిపుల్. Two separate treatment areas, single treatment area, and three or more single treatment area. చూసుకోవాలి, కోర్చాలి. రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ సూపర్ఫిషియల్. ఇది రేడియేషన్ ఎనర్జీని పంపించి ట్రీట్ చేస్తున్నారు వోల్టేజెస్ లో. సింపుల్ అయితే సింపుల్, 1 గ్రేటర్ దెన్ 1 MUO అన్నాడు అనుకోండి, సింపుల్. సింపుల్ అయితే ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ ఉండాలి? ఓన్లీ 1. మోర్ దెన్ 1 ఉంటే 2. 2 ఉంటే ఇంటర్మీడియట్. అబౌవ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాంప్లెక్స్. చూసుకొని కోడ్ చేయండి. న్యూట్రాన్ బీమ్ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ, దిస్ all the cancer treatment. Neutron beams 5 treatment areas, more grade 4 treatment areas ఉంటే we have to use these codes. Radiation treatment, therapy management for complete course of therapy, counseling 1 or 2 treatment areas. Hyperthermia. What is hyperthermia? Thermia అంటే ధర్మియా అంటే ధర్మో అంటే టెంపరేచర్. హై టెంపరేచర్ తోటి ఎక్స్టర్నల్ గా జనరేట్ చేసి ట్రీట్ చేస్తారు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కి. హైపర్థర్మియా జనరేటెడ్ డీప్ అయితే డీప్, అదే సూపర్ఫిషియల్ అయితే సూపర్ఫిషియల్ వచ్చేయండి. క్లినికల్ కనెక్టివ్ థెరపీ, ది సోలర్ సర్ఫేస్. న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ is the radiological medicine. The nuclear medicine is involves the application of radioactive substances in the diagnostic treatment of diseases. Radiological active substances use చేసి maximum cancer treatment కి ఇస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. థైరాయిడ్ అప్టేక్ సింగిల్ ఆర్గన్ చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. న్యూక్లియర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే కోడ్ చేయాలి. రేడియో ఇమ్యూనోటెస్ట్ is performed. This is used for the radiological services యూజ్ చేసి they will treat the cancer. Thyroid imaging, vascular flow, thyroid carcinoma. What is meant by carcinoma? Cancerous. Carcinoma అంటే ఏంటి? Cancerous. Parathyroid planar imaging, thyroid planar చూసుకోవాలి. Bone marrow imaging, limited area, multiple area, whole body. Red blood cell volume determination, red blood cell survival, spleen imaging only. ఇవన్నీ డైరెక్ట్ కోడ్స్. Salivary glands imaging, bone and joint limited area, musculoskeletal system, myocardial perfusions, cardiac perfusion, acute venous thrombosis imaging. Veins లో ఏమైంది? Thrombosis. What is thrombosis? Blood clot. Next, myocardial imaging, multiple studies we have to see, and we have to code. Cardiac blood flow, brain imaging, push down, radiopharmaceutical dacryocytography. What is dacryocytography? What is dacryo? Lacrimal gland. Very good. Kidney imaging, morphology, shape of the kidney study చేస్తే brain imaging, or kidney function study, non-imaging radioscopic study, radiopharmaceutical localizing of tumors, spectrantum. The SPECT procedure is called as tomographic. The SPECT is called as, we call it as radiopharmaceutical localization of tumor. Tumors ని radiological examination వేసి ఐడెంటిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as SPECT ప్రొసీజర్ అంటారు. Electron emission tomography అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as PET. థెరపాటిక్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఏదైనా డైరెక్ట్ కోర్స్ ఇవ్వండి. రేడియో ఫార్మాటికల్ సోర్స్ థెరపీ ఫర్ ద ఓరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫార్మాస్యూటికల్ థెరపీ ఫర్ ద ఇంట్రావెనస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంట్రాకావిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకొని కోర్చాలి. దర్ ఆర్ నో గైడ్లైన్స్, డైరెక్ట్ కోర్స్. ఓకేనా? దిస్ అబౌట్ ఎంటైర్ రేడియాలజీ. ఎక్స్రేస్ అయితే ఎక్స్రేస్, ఎంఆర్ఐ అయితే ఎంఆర్ఐ, అల్ట్రాసౌండ్ అయితే అల్ట్రాసౌండ్, రేడియాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ అయితే రేడియాలజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కోర్స్ చేసి కోర్స్ చేయాలి. ఓకేనా? టుడే ఐ విల్ షేర్ ద క్వశ్చన్ షేర్ చేస్తాను. రేడియాలజీ క్వశ్చన్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ ఇట్. చదివి చేయండి. ఓకేనా? యా, ఐ ఆల్రెడీ షేర్ ద పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను అనుకుంటాను. గో త్రూ విత్ ద పీడిఎఫ్ ఆల్సో. యా, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.